Hi friends, good evening. Welcome back to Raman Tutorials for GK and Davangere Tutorials. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ GK ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ CTET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 22 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Let us continue the class. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. CTET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. CTET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, TET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, GPSTR, HSTR ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಜುಲೈಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು CTET ಪೇಪರ್ 2 ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವರು ಚಾನೆಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮಸ್ತೆ. Very good evening. Welcome back to the CTET preparation classes. CTET classes ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಈಗಲೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. CTET ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸು ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ 6:30 ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? 6:30ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay friends, let us start the class. Question number 83. Which of the following is a useful strategy to understand conceptual gaps in learners? Which of the following is a useful strategy to understand the conceptual gaps in learners? In some learners, there is a gap. So there is a conceptual gaps we are observed in some pupils or in some learners. Okay. Which among the following strategy is very useful, okay, to understand that particular gaps in learners? Okay. First one, organizing quiz sessions. Option 2, observing practical skills. Option 3, using concept maps. Option 4, giving homework regularly. Which one is suits for this? Organizing quiz sessions, observing practical skills, using concept maps, giving homework regularly. Which one is the right answer for 83rd question? Paid classes timings ಸರ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನ ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ. Right. Here the right option is using concept maps. By using the concept maps, we can easily understand the conceptual gaps in learners. Direct question is that
Organizing quiz sessions na organize ಮಾಡುವಂತದ್ದು. This is one of the activity related to a particular concept. Next, by observing their practical skills, we can't able to understand the conceptual gaps. Giving homework regularly, it is also one of the activity to check whether they follow the day-to-day classes or not. But by using the concept maps, it is very easy to understand the conceptual gaps in learners. So option 3 here is the right answer. Then question number 84. To encourage more girls to take up sciences, you may adopt all of the following strategies except. To encourage more girls to take up sciences, you may adopt all of the following strategies except. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಯು ಮೇ ಅಡಾಪ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, use a gender sensitive language and encourage your student to do so. Be mindful that girls always dominate a discussion in science classroom. Invite women scientists to visit your classroom. Engage student in examining myths and stereotypes about science. Which one is the right answer? For question number 84, which one is the right answer? First one, use a gender sensitive language and encourage your student to do so. To encourage more girls to take up science, this is one of the strategy. Yes, use gender sensitive language and encourage your student to do so. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಕಡಿಮೆ, ಓಕೆ ನಿಮ್ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈಕ್ವಲ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೇ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳೇ ಓದ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. Be mindful that girls always dominate discussion in science classroom. I think look at this option. Okay, this one is not a strategy. Be mindful that girls always dominate discussion in science classroom. This is not always be observed in the science classroom. Okay, whether girls or boys, both are dominate. They are whether the girls or boys. Okay, depending on the situation, okay, or the conditions, they are behaves in the science classroom. Okay, both of them are behaves normally. So option 2 is not a strategy, but invite women scientists to visit your classroom, it is a strategy, right? Okay, ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವುಮೆನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅವರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಗೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 here is the right answer. Question number 84, option 2 is the right one. Next, question number 85. Science teacher need to ask more divergent questions because science teachers need to ask more divergent questions because it stimulates and develops critical thinking. It directs student to correct answers. It helps develop thinking strategies. It helps in assessing creative behavior in a learner. Science teacher need to ask more divergent questions. What's the reason
for the science teacher to ask more divergent questions. It stimulates and develops critical thinking. It directs student to correct answers. It helps develop thinking strategies. It helps in assessing creative behavior in a learner. Which one is the right answer? For question number 85. Yes, Uma madam, Krishnaveni madam, Bhagya madam, Sindhu madam, all of your answers are right. For question number 85, option 2 is the right answer. Science teacher need to ask more divergent questions because these questions stimulates and develops critical thinking. It helps develop thinking strategies and it helps in assessing creative behavior in a learner. But it does not direct students to correct the answers. So option 2 here is the right answer. ACD. Next question number 86. Using demonstrations in classroom predominantly involves learners in. Using demonstration in classroom predominantly involves learners in. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಥ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, these demonstration in classroom predominantly involves learners in visual and auditory learning, visual learning only, visual, auditory and kinesthetic learning, auditory and kinesthetic learning. Which one is the right answer? For question number 86, which is the right answer? Using demonstrations in classroom. Okay, demonstrate ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ನೀವು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ನಡುವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ. Using demonstration in classroom predominantly involves learners in visual and auditory learning. ಓಕೆ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಜುವಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಟರಿಲಿ we can easily involve the learners. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಿನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಜುವಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ. ಆಡಿಟರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಡಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಕಿನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 87. Give the sequence of planning for your science classroom using inquiry approach in teaching concept of density. Give the sequence of planning for your science classroom using inquiry approach in teaching concept of density. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಕ್. ಅಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು
play with water in a tub with different objects. Ask student to design a small boat that can carry 1 kg of weight. Question correct ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Allow students to determine relationship between objects that float and sink. Allow students to play with water in a tub with different objects. Ask student to design a small boat that can carry 1 kg of weight. Which sequence? First one nodi, allow student to determine relationship between objects that float and sink. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ತೇಲುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಂತದ್ದು. ಅಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟಬ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ, ಆ ಟಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತದ್ದು. Ask student to design a small boat that can carry 1 kg of weight. Yes. For question number 87, option 4 is the right answer. Nodi, sequence enagutte. First, we have to allow students to play with water in a tub with different objects. First, we have to allow. Okay. Then, allow students to determine thereafter. After allowing the students to play with water in a tub with different objects, we have to allow students to determine relationship between objects that float and sink. ಅವ್ರು ಆಡ್ದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ತೇಲುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Finally, ask student to design a small boat that can carry 1 kg of weight. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೋಟ್ ನ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬೋಟ್ ನ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 here is the right answer. Next, question number 88. Again, this is based on the content. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ 17 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 88. Why is a plant which does not have chlorophyll? What could why be? Why is a plant which does not have chlorophyll? Here, among the given 4 plants, the plant by name Y is not having the chlorophyll, which is that one. Cuscuta, algae, pitcher plant, maple tree. Very simple one. Very simple and direct question. Yes, your answers are right. Cuscuta here is the right answer. Cuscuta is a parasitic plant. They're depending on other plants for their food because there is an absence of chlorophyll in their body, right? ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫುಡ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ parasitic plant, right? Remaining 3 having the chlorophyll and they can prepare their own food. Okay, question number 89.
Which of the following statements is correct? Which of the following statements is correct? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. Large intestine is wider and shorter than small intestine. This is based on small intestine and large intestine. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. Okay. Large intestine is wider and shorter than small intestine. Absorption of digested food takes place in large intestine. Absorption of digested food takes place in large intestine anta ide. Okay. Absorption of food absorption of digested food takes place in large intestine? No. It takes place in small intestine. Right? It takes place in small intestine. Okay. Assimilation of food takes place in large intestine? No. This is also not takes place in the large intestine. Large intestine has a finger-like projection called villi. This is also wrong. This is also present in the small intestine. So option 1 here is the right answer. Large intestine is wider but shorter than the small intestine. Large intestine is wider, ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Comparatively, length of the large intestine is less than that of small intestine. Right? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಲೆಂತ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Usually in humans, the small intestine is about 6 meters or 20 feet long, whereas the large intestine is about 1.5 meters or 5 feet long, right? ಅದನ್ನು ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Question number 90, and this is the last question of the science topic. Science content alli last question idu. Okay. Which of the following statement is not true? Is not true regarding life cycle of silkworm and production of silk fibers? Which of the following statement is not true regarding life cycle of silkworm? Silkworm the life cycle na ನಾವು recall ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Silkworm life cycle na ನಾವು recall ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Right? The larvae of silk moths are called as caterpillars. The pupa develops into caterpillar. Silk fibers are proteins secreted by caterpillars. The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನ ನಾವು
recall ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ first is eggs. Okay, eggs are developed into larva. Next, larva stage, larva to cocoon stage. Next, cocoon to adult moth, right? Or adult silkworm. Adult silkworm, right? 1, 2, 3, 4. Eggs are converted into or developed into larva. Larva to cocoon. Cocoon is nothing but the pupa stage. Cocoon or pupa, one and the same. Okay, now tell me which is the right answer. The larva of silk moths are called caterpillars. Option 1 is right. Option 1 is right. The pupa develops into caterpillar. This is wrong. The pupa is developed into the adult silkworm, that is not developed into the caterpillar. Okay. Silk fibers are proteins secreted by the caterpillars. Yes, silk fibers are the proteins secreted by the caterpillars. Caterpillars in the secret aguvantaha proteins ಗೆ ನಾವು silk fibers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. This is also right. So option 2 here is the right answer. Okay. These are all about the science one, science topic. Next, maths ಒಂದು ನೋಡೋಣ, ಒಂದು 4 to 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಸೈಕಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. SLC ವರೆಗೂ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು SLC ವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನಮ್ ತರ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತೀವಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ PU ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. Okay. First question. That means question number 31. Question number 31 to 16 related to maths. If 0.139 plus 0.75 plus 2.105 minus 1.001 into 1.1 is equal to 2 minus k, then the value of k is option 1 0.8925, option 2 0.982, option 3 0.1071, option 4 0.1075. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸುಭಾಷ್ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
Okay. Here we have to calculate the value of k. Here we have to apply the BODMAS rule. BODMAS rule na navilli apply madkobekagutte. First we have to open this bracket. Next ಇಲ್ಲಿ division ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ multiplication. Next addition. Finally the subtraction. Okay. Solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 0.139 plus 0.75 plus 2.105 as it is ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 1.001 into 1.1 is equal to 2 minus k. Now first we have to solve these two, that means multiply these two. ನೀವು ಇವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 0.139 ಪ್ಲಸ್ 0.75 ಪ್ಲಸ್ 2.105 1.001 into 1.1 1.001 into 1.1 is 1.1011 1.1011 multiply ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, that is equal to 2 minus k. Now add these three. Okay, next ನೋಡಿ multiplication complete ಆಯ್ತು. next ನಾವು addition ಮಾಡ್ತೀವಿ, finally subtraction. 0.139 plus 0.75 plus 2.105 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? That is equal to 1.8929 1.8929. Wait a minute. ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆ. .139 plus 0.75 plus 2.105. This one is equal to 2.994 minus 1.1011 is equal to 2 minus k. Now subtract by subtracting 2.994 with 1 minus 1011 we get 1.8929 is equal to 2 minus k, or k is equal to 2 minus 1.8929. then the result is 1.1071. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Yes. So option 3 here is the right answer. ನೋಡಿ ಅವರು ಬಹಳ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.1071 0.1075. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ನ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಪ್ ಟು 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 4th ಡಿಜಿಟ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿ ಇದೆ. ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ a is equal to minus 3/4 and b is equal to 5/6, then which of the following does not lie between a and b? If a is equal to minus 3/4 and b is equal to 5/6, then which of the following does not lie between a and b? 0, minus 1/2, minus 2/5, minus 7/9. Here a is minus 3/4, right? And b is
5 by 6, right? Okay, B is 5 by 6. Which one of the following is not lies between A and B? A ಮತ್ತೆ B ನಡುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಬೆಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. A minus 3 by 4 is nothing but minus 0.75. B 5 by 6 is nothing but 0.8333 and so on. Now 0 is the lies between minus 0.75 and 0.83. So option 1 is wrong. Next, minus 1 by 2. Minus 1 by 2 is definitely lies between minus 0.7 by 5 and minus 1 by 2 is nothing but minus 0.5, right? So option 2 is also wrong. Then what about minus 2 by 5? Minus 2 by 5 value ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, minus 2 divided by 5 value ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು that is 0.4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 0.4 is also lies between minus 0.75 and 0.833. So option 3 is also wrong. So here the number which is not lies between A and B is minus 7 by 9. The value of minus 7 by 9 is 0.777 and so on. 0.77 is not, minus 0.77 is not found between minus 0.75 and 0.83. Clear? Next, question number 33. Question number 33. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ HSTR ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಹ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಣ, ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಟೈಮ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು CTET ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, TET ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. The same type of questions asked in our HSTR as well as GPSTR examination. ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, the product of 1.7 into 10 to the power of 4 and 12.5 into 10 to the power of minus 6 is expressed in the standard form as k into 10 to the power of n. Then the value of 2k plus n is. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. 1.7 into 10 to the power of 4
into 12.5 into 10 to the power of minus 6. The product of these two, ನಾನು ಟೈಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1.7 and 12.5 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1.7 into 12.5. 1.7 into 12.5. Yes, 21.25 into 10 to the power of minus 6 into 10 to the power of 4 is 10 to the power of minus 2. By applying first law of exponents, ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ಸ್ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 22 ಬರುತ್ತಾ? ನೋ, 21 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1.7 into 12.5 21 ಬರುತ್ತೆ. Yes, 10 to the power of minus 2. Okay, now we have to write it in their standard form, that is k into 10 to the power of n. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಬರೆದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2.125 into 10 to the power of 2.125 into 10 to the power of minus 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ? 2.125 into 10 to the power of 1 ಡಿಜಿಟ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of minus 2 is reduced to 10 to the power of minus 1. Okay. Now compare this one with the standard form, that is k into 10 to the power of n. K into 10 to the power of n. Compare with what we get. What is the value of k? K ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. What is the value of k? Yes. What is in the place of k? K is 2.125. What is in the place of n? In the place of n, here we have minus 1. Now find the value of 2k plus n. 2 into 2.125 plus of minus 1. 2 2s are 4. 2 into 2.125, 4.150. Sorry, 4.250 minus 1. 4.250 minus 1 is 3.250, nothing but 3.25. So option 4 here is the right answer. Option 4 here is the right answer. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪಾ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ. ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಏನಿದೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34. Question number 34. ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್? ಸರ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, 6:30 ಡೈಲಿ 6:30 ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾಳೆಯಿಂದ 3 days ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ 3 days ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 11th onwards, this month 11th onwards ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 6:30 ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
two numbers are in the ratio 3:5. If 12 is added to both the numbers, then the ratio becomes 5:7. If 12 is added, after adding 12 to both the numbers, ratio becomes 5:7. The sum of the given two numbers. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Two numbers are in the ratio 3:5. 12 is added to both numbers, then the ratio becomes 5:7. Find the numbers ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, find the sum of the given two numbers ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಸಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋಣ, ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ let the two numbers be. Let the two numbers be. Let the two numbers be 3x and 5x. Okay. According to the question, if 12 is added to both the numbers, then the ratio becomes 5:7, right? Add 12 to both the numbers. 3x plus 12. ನಾನು ರೇಷಿಯೋನ ನಾನು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 3x plus 12 divided by 5x plus 12. After adding 12 to both the numbers, the ratio becomes 5:7. That is 5/7. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. Now simplification. 7 3s are 21x, 12 7s are 84, 5 5s are 25x, 12 5s are 5 12s are 60. Now 25x minus 21x is 4x. 84 minus 60 is 24, right? 84 minus 60 is 24. Now x is equal to, divide 24 from 4, x is equal to 6. 4 6 are 24. X is equal to 6. First, let us find the numbers. Therefore, the numbers are 3x. First number is a 3x, that is 3 6 3 into 6, 3 6 are 18, and another one is 5x, that is 5 into 6, 5 6 are 30. Then what about the sum? Sum is equal to, sum of the given two numbers anta kelidare. Sum is equal to 18 plus 30, that is equal to 48. Sum is equal to 48. Okay. Question number 35. Clear agide ankoltini. Question number 35, and this is the last question of today's class. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. The market price of an article is rupees 840. A shopkeeper gives a discount of 15% on the market price and still makes a profit of 19%. What is the cost price of the article? Question is very interesting. The market price of an article is rupees 840. Okay. A shopkeeper gives a discount of 15%. 840 ಮೇಲೆ 15% ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 19%. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ 15% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ 19% ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ. ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು ಬೇರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾರುವಂತದ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ 1 540, ಆಪ್ಷನ್ 2 580, ಆಪ್ಷನ್ 3 600, ಆಪ್ಷನ್ 4 640. Okay. First, let us find the selling price. Here market price is given. Market price is rupees 840, no problem. Discount is 15%. Profit is also given, that is 19%. First, let us find the selling price. You should know the formula. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು 100 minus discount percent, 100 minus discount percent divided by 100. This is the formula used to find the selling price if the market price is given. If the market price is 840 into 100 minus discount is 15% divided by 100. Okay. 840 into 85 divided by 100. Simplification ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. 840 into 85 ಮಾಡಿ, ಆರ್ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 10 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 10 tens 100, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 84 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? Then 84 into 85. 84 into 85 is 7140 divided by 10. Here 1010 cancel. Result we get is 714. Selling price of that article is 714. Then by using the selling price, we can easily calculate the cost price. Cost price is equal to formula selling price into 100 divided by 100 plus profit percent. 100 plus profit percent. Formulas are very important. Formula ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, conditions ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Selling price is 714 into 100 divided by 100 plus 19. 71400 divided by 119, 119. Divide 71,400 by 119. We can get the answer. 71,400 divided by 119. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾಳೆ SLC ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ SLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಸುಮಾರು ಜನ. ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಮೇಡಮ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 600. Yes madam, answer is 600. The cost price of an given article is 600. Yes. ನೀವು ಸಹ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. SLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ SLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೊಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ
ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ನನಗದು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ತರಗತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. CTET, CET, HSTR, GPSTR ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ, ಶುಭ ದಿನ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ವೀಕೆಂಡ್.